హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ManasaRavi ఛానల్. సో ఇది వచ్చేసి హైకింగ్కి వెళ్ళాము. సో చాలా బాగుంది. ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను అనమాట హైకింగ్. అండ్ రవి వాళ్ళ కొలీగ్స్ అందరం కలిసి వెళ్ళాము. కానీ పర్లేదు పదరా వాళ్ళు వెళ్ళాలి. సో ఇది వచ్చేసి చాలా బేసిక్ హైకింగ్ అంట. సో ఫ్యామిలీస్ కూడా వెళ్ళొచ్చు అనమాట హైకింగ్కి. అండ్ ఫుడ్, వాటర్ బాటిల్ అవన్నీ మనం తీసుకొని వెళ్ళాలి, అక్కడ ఉండవు. సో మేమైతే వాటర్ బాటిల్స్, ఫుడ్ అవి తీసుకొని వెళ్ళాము. సో వీళ్ళందరూ ఆఫీస్లో కొలీగ్స్ అనమాట. సో అందరం కలిసి వెళ్ళాం. ఒక 7-8 మెంబర్స్ కలిసి వెళ్ళాము. సో ఫ్యామిలీస్ని కూడా తెచ్చుకోవచ్చు. సో ఒక 2-3 మెంబర్స్ మాత్రం ఫ్యామిలీస్ని తెచ్చుకున్నారనమాట. సో గాలి అయితే ఫుల్గా వస్తుందన్నమాట. సో చాలా పైకి వెళ్ళాం కదా, సో గాలి చాలా బాగా వస్తుంది. సో నా జుట్టు అయితే ఫుల్ ఎగురుతుంది అనమాట. సో అయినా వీడియో తీశాను బాగుందని చెప్పేసి. ప్లేస్ అయితే చాలా బాగుంది, వ్యూ అయితే చాలా బాగుంది. సో ఇట్లాగే 3-4 పాయింట్స్ ఉన్నాయన్నమాట, వ్యూ పాయింట్స్. అండ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, అదంతా బీచ్ అనమాట. సో మనం కిందికి దిగేసి బీచ్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు. బట్ మేము వెళ్ళలేదు, సగంలోనే స్టాప్ అయిపోయి వచ్చేసాం అన్నమాట. సో ఈ డ్రాగన్ బ్యాక్లో చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇందులో ఇదొక ప్లేస్. సో చూడండి, సో ఇక్కడ బీచెస్ అండ్ కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోవడానికి కొంచెం ప్లేసెస్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ వాటర్ బాటిల్ అవన్నీ మనమే తెచ్చుకోవాలి కంపల్సరీగా. Hey Chetan, you're strong. Hi.
గాలి ఎలా వస్తుందో మామూలుగా లేదు గాలి. సో ఇది కూడా ఒక వ్యూ పాయింట్ అనమాట. సో ఇక్కడ నిల్చొని మనం ఫొటోస్ పిక్చర్స్ తీసుకోవచ్చు. సో వ్యూ కూడా చాలా బాగుంది. అండ్ అక్కడ డ్రాగన్ బ్యాక్, యాక్చువల్లీ ప్లేస్ నేమ్ వచ్చేసి డ్రాగన్ బ్యాక్ అనమాట. సో వీళ్ళు ఇలా ట్రెక్కింగ్ దగ్గరికి రిమోట్ కార్స్ తెచ్చుకొని ప్లే చేసుకుంటారంట. సో నేను ఫస్ట్ ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారేమో, లేదన్నా ఏదన్నా తయారు చేస్తున్నారేమో అని చెప్పేసి అనుకున్నాను. బట్ కాదు, జస్ట్ ఊరికే వాళ్ళు తెచ్చుకొని ఇలా ప్లే చేస్తుంటారంట. She say bye to everyone. Bye. Bye bye. Thank you. Bye. Bye bye. Jamie. Stop. Stop playing. He's playing. Bye. Jamie, stop. 1 second. Say bye. Guys, bye. Thank you. Bye. Yeah. Bye. You want to watch them? So finally successfully completed. Chetan, nice? Nice? కష్టపడ్డావా? చెప్పు, కష్టపడ్డావా లేదా? బాగుందా లేదా? అదే చూసాను.
ఎస్ బస్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు. అయిపోయింది ట్రెక్కింగ్, అయిపోయింది వాకింగ్, అయిపోయింది అండ్ బస్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము. సో ఇది బస్ స్టాప్. సో ఇంకా ట్రెక్కింగ్ అయిపోగానే ఇంకా చాలా టైర్డ్ అయిపోయాము. ఇంకా ఇండియన్ రెస్టారెంట్కి వచ్చామన్నమాట. సో ఇంక ఇక్కడ ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసేసుకొని ఇంకా హ్యాపీగా తినేసాము. అండ్ ఏంటి అంటే ట్రెక్కింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ టైం వెళ్తే చాలా ఎండగా ఉంటుంది, ఇంకా ఎక్కువ టైర్డ్ అయిపోతాం కదా. సో మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేసి మేము బయలుదేరిపోయామన్నమాట. సో ఇంకా లంచ్ టైంకి అలా వచ్చేసి ఇంకా మంచిగా ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసుకొని తినేసాము. సో ఓకే దెన్ బాయ్, టేక్ కేర్, సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. సో వ్యూ అంతా మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేశారని అనుకుంటున్నాను. బాయ్.